jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen talaata comme ni nga ko diggee woon last week fii ci Eyeafrica TV ànd ak yéen ci waxtaan bi nga xamante ne waxtaan bu am solo la ci wàllum transport ci biir réew mi mooy weekly talk show bi nga xamante ne General Transport Union ànd ci Eyeafrica TV ñoom ñoo leen koy digtal talaata bu nekk bu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi ñu ànd ak yéen daanaka benn waxtu ñuy waxtaanee. mbiri dem ak dikk ci biir réew mi ndax xam ngeen transport secteur bu am solo la ci réew mi secteur bi nga xamante ne daanaka ku ne moom moo koy soxla moo tax ñu jàpp ne dafay am solo pour ñuy waxtaanee mbiri transport ci réew mi waaye tamit waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom ñuy nekk ci secteur bi ñu ngi koy jàntuwanteel waaye tamit ñi nga xamante ñoo ŋànk wàllu transport ci réew mi mooy General Transport Union ci njiitali président bi di Omar Cissé Bala ci yan pexe lañ nekk ba indi saafara ci jafe-jafe yooyu moo tax ñu jàpp ne war nañ leen engage waaye léegoo-léegi tamit ñu waxtaan ci lu yaatu ak yeneen stakeholder yi nga xamante ne ñoom la ñoo bokk tali bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji fii ci Eyeafrica TV incha allah dinañ ñëw ci programme bi léegi-léegi ci ñu yaatal ko ci lañ bëgg a waxtaanee ci jotaay bi. tey nag ci plateforme bi maa ngi cee ànd ak ki nga xamante ne mooy the second vice president of the transport union Mr. Yahya Jammeh xam ngeen ne last week man ak moom ak président bi ñoo ubbi jotaay bi so ngeen ñooy xoj nag bàyyi ñu xel incha allah every Tuesday dinañ fi nekk 8 o'clock daanaka waxtaane wàllu transport incha allah so it's a rendez-vous bi nga xamante ne da ngeen ko war a bàyyi xel bu baax a baax waaye tamit ki nga xamante ne tey ki ñu fekk si jotaay bi mooy Mr. of course Abdou Wilane nekk ki nga xamante ne moom moo head safety department bi ci transport union moom tamit tey moom ci jotaay bi dinañ waxtaan ak moom bu baax a baax surtout ci wàllu safety kaaraange ci kaw tali bi loolu tamit dana doon fànn bu am solo ba bi balaa ñuy yaat dal waxtaan bi ma bàyyi ñu nuyoo den su ko defee incha allah ñu dugg ci waxtaan bi Vice ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak gars yi incha allah su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi. yes jërëjëf Amadou. di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam maa ngi nuyu suñu bëgg yi ñoo xamante ne ñu ñëw seetaan si jamono bi. di nuyu suma boss currently mu ngi China. waaw Omar Cissé ñu bari ñu ngi ko bala. the new secretary general moom itam currently mu ngi China and Samba Seka nga xamante ne mooy suñ national field coordinator di nuyu suma boss first vice président suma oncle Jarga Fall maa ngi ko nuyu bu baax a baax di nuyu suma boss yi yëpp drivers yi suñ boss yi passengers yi ñu ngi leen a gërëm di leen sant di leen welcome si programme bi di leen wax ne nag programme bi nag ñoo ko moom di ñu ngi fi rek pour wax waaye ñoo moom programme bi ñooñ client yi jërëjëf. all right thank you very much jërëjëf Noah dinañ dikkaat ak moom ci biir waxtaan bi ci lu gën a yaatu ci lañ bëgg a waxtaanee tey but ñu bàyyi tamit Mr. Wilane moom tamit mu nuyoo moom nag dawoon na Eyeafrica lool waaye tey feeñaat na Wilane. thank you very much asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk yi déglukat yi antenne yi Eyeafrica TV muy télévision boo xam ne télévision yi Africa la télévision yi Gambia la. kontaan nañ trop pour ñëw fii di leen sargal di leen tàggal parce que li ngeen di def loolu lu yombalal suñ biir liggéey la. waaye nag si biir dañ jël opportunité nuyu kullu driver parce que ñun ñooñu la ñoo advocatal suñ jógee si nuyu driver yëpp nañ nuyu tamit suñ regional executive si parce que transport union ñëpp xam nañ ne dafa structure country wide ñu ngi nuyu suñ regional executive si yëpp all regional presidents bàyyuñ kenn waaye dinañ jël tamit nuyoo bi yëpp tënkaat ko delloo ko di president of the general transport union ak all the national executive of the general transport union waaye comme rek nu ko vice président waxee tey waxtaan bi pour askan bi la ñun dañ fi toog rek pour wax waaye lépp lu ñoo waxtaan fii ñu ngi ko jëree yóbbu ko si askan bi parce que lu tax tey transport benn réew mënut a dem si gannaaw transport te si ñetti fànn yi ñoo yëngu ci biir transport mooy eb nit ñi eb bagage yi nit ñi bagage yi nag bokk na si ñam yi ak bagage yi nga xam ne yooyu mooy jumtukaay ñoo sampee kër yi ak nit ñi nga xam ne ñoo am soxla di dem ak a ñëw waaye gis nag loolu moo tax transport am solo
so suñu ooyee si plateforme bu mel nii pour ñu waxtaan ak askan bi loolu dañ ko rafetlu bu baax a baax ñu bamtuwaat suñu bopp rek gannaaw nuyoo la di nuyoo waat di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. jërëjëf Mr Wilane moom moo head the safety department of the transport union danañ ñëwaat ak moom ci yaatal incha allah ci biir waxtaan bi ci fàttali rek last week waxtaan nañ ay ponk yu bari bari di leen fàttali General Transport Union daanaka ci ay sometime last month wala earlier this month daje woon nañ as a family ñu discuss waxtaan du bari bari tënk ay point nag yi nga xamante ne yooyu lañ teg ci kaw table bi pour waxtaan ci kilifa yi Ministry of Transport ak government bi generally pour naka la ñu saafara yenn ci jafe-jafe yu am na lu ñu ci waxtaanoon last week bokk na ci high cost of fuel wala diesel ni ko Omar waxee woon last week increment of national transport fares loolu tamit bokk na ci establishment of standard cost of mandatory fine yi nga xamante ne police bi mu ngi ko teg driver yi xam naa loolu tey dinañ ci ñëwaat ci taxawaay waaye operational issues concerning foreign commercial vehicles in the country loolu tamit démba waxoon nañ ci ndax xamoon ngeen ne bari woon na coow last week ñu indoon nañ ci leeral ak ñoom seen taxawaay ci mbir mi loolu tamit amoon na solo dinañ ci ñëwaat maybe probably ba tey maintenance of road shoulders and road signs loolu danañ wax mbiri tali yi because ñu ngi ko doon discuss last week transport union dañ jëloo njukkal président bi sax ci yoon yi nga xamante ne jàpp na ne ci jamono am daanaka yemut ci def na ci li am solo moo tax ñu honor ko jox ko award ci loolu waaye condition tali yi tamit ci dëkk bi léegi ñu bari dañ jàpp ne quality bi problème la danañ ci ñëw ak ñoom ñu wax ñu naka lañ ko gisee ak xëj na naka lañ foog ne nguur noonu la war a taxawee te parce que loolu dafa am connection ak safety te safety operation bi wala department head bi mu ngi fi toog loolu tey laa bëgg ñu yaatal and of course maybe the issue of garages tamit dinañ ci ñëw ci kanam ci biir waxtaan bi but first Vice maybe I'll surprise you pour ma laajte la this soo xoolee transportation right now in the Gambia su ma la laajtee yow ban impression ban gis-gis nga ci am noo gisee transportation Gambia in terms of yéen driver yi maybe generally transport Gambia boo si doon joxe analysis wala analogy loo ñëw wax ndax jàpp nga ne ni ngeen buggee transport bi mu demee noonu la nekk di demee wala am na lu bari lu ci des wala naka la. waaw Amadou sa laajte boobu noonu am na solo torop ndax transport nu moo nekk di dem si jamono bi mun naa la wax ne almost like 60% bëgguñ ko comme noonu la war a demee. Okay. Understand because tey soo ñëwee si transport last week waxoon nañ ko fii amuñ standard garages across the country te suñ nee standard garage waxuma ne Westfield Banjul wala Westfield Serekunda but international garages yoo xamante ne client yi Ghana client yi Sierra Leone client yi Sénégal Guinée-Bissau Mali Guinée Conakry yëpp mun nañ ñëw si garage boobu noonu te dinañ fa am seen oto. mooy standard garage yi mooy standard garage wala standardized garages waaw. loolu amuñ ko fii Gambia. ok so en tant que amuñ loolu noonu. kon transport ñun ba léegi luñ bëgg a as transport amuñ ko. ok understand and comme si wàlli oto yi. oto yi bari na. dëgg waaye yan façon oto yi lañ am. si jamono bi soo ñëwee si transportation I think last time government of the Gambia they were having a discussion with the World Bank pour ñu try ñu mën a standardize some oto yi ñoo xamante ne ñooñu lañ am si réew mi fii because soo demee si yeneen garages right now yeneen pocket garages oto ñu fa dee daw doy na waaru torop yan façon oto yi la ndax ñun loolu lañ bëgg si jamono bi nii waaye da nga gis ne suñ amee façon yooyu noonu pour World Bank yi ñëw jënd la benn costa bu es ñu jola ñu jël sa oto bu màgget bi nii si sa loxo yow ngay fay lii danka loolu tam dafa nekk loo xamante ne mu ngi si plan transport yi noonu ndax transport ñu mun a àgg si soo demee si yeneen development countries loolu lañ nekk di def man driver la te yàgg naa di dawal waaye awma kattan boobu noonu pour ma jënd oto bu es kon World Bank through the government mun nañu lebal oto bu es
ñu jël suma oto bu màgget boobu noonu te da ngaa gis ne fii xam naa safety officer na fa ñëw waaye da ngaa gis ne oto bu màgget yi yoo xamante ne suñ si dalee si accident yàlla tere suñ amee accident luñ si am si gaañu moo si dee gën a serious dan oto bu ees because fii da ngaa gis ne like sa toog yi da ngay weldi bu up to extent honestly nga xam ne oto nit ki su duggee si oto bi sax client si boppam su duggee sax laal toog bi rek mun na si gaañ surtout oto boobu noonu soo amee accident nga xam ne toog yëpp ay dama si biir kon loolu ñu ngi si taxawaay xëy na duñ si taxaw tey ñu ne lii ak lii lañ nekka because loo nekka di plan te amaanguloo ko doo ko mun a wax waaye honestly transport lu ñu nekka di demee si réew mi nuñ ko bëggee as transport union amuñ ko woon amuñ loolu noonu 100% waaye alhamdulilah comme ndànka la te luñ amoon tey loolu amutoon like last 2 years understand so affaire bi doo jóg tey am lépp tey so moo tax nag ñun as general transport union luñ gom mooy nañ advocacy te ñu dialogue because tey suñ toog di waxtaan wala ñu nekk di advocate suñ right of the drivers te government ñu ooñu ñu ne kaay leen ñu toog ñu waxtaan honestly loolu ñu gis ne luñ war a toog la pour ñu waxtaan but and also some of the mandatory fine wax nga ko fii si sa wax tey soo ñëwee si driving sector bi surtout suñ commercial sector bokk na almost 99.9% complaint loo xamante ne driver dañ ko day joxe mooy mandatory fine te lii wax nañ ko fu nekk wax nañ ko si télé wax nañ ko si radio wax nañ ko so fu nekk understand ñun bañuñ ne mandatory fine war na am loolu moom mun na am because loi la waaye suñ ko joxee ñu try ñu standardize ko because da ngaa gis ne man van laa amee te van su ma versé su bare 1005 la 1200 $1000 yow soo ma téyee tey nga jox ma fine of $2000 or $3000 on the spot te nga ne ma ne doo sa oto du move an inch foog nga fay lii te man fan laa war a amee xaalis boobu noonu lu ma liggéey démba yëpp versé naa ko tey maa ngi try pour tey lu ma war a lu versé nga jox ma mandatory fine 2000 ou lu ëpp 2000 so man naka laa mën a fayal ba fay loolu noonu and some of them like early in the morning ngay génn rek sa first trip police téye la tey mu ne la doo dem ñun foofu mooy suñ problème ak police yi xëj naa ñun lu ñoo understand loi boobu noonu ak police yi nuñ ko interpréter xëy naa loolu moo different because ñun nuñ gis de mandatory fine mun nga koo fay like in a period of 14 days mooy 2 weeks so waaye fii police yi nuñ ko dee interpréter foofu noonu mooy within 2 weeks soo ko fayutee dinañ paak sa oto within 2 weeks soo ko fayutee ñu yóbbu la court ñun dañ foog ne da nga war a delloo kii otaam bi maybe nga jël one of his particulars like driver license or insurance nga bàyyi driver bi mu daw mu fay xaalis bi within 14 days mu jeexal den mu continuer liggéeyam waaye soo paakee otaam bi nga ne doo dem fa nga fay lii nii honestly loolu dafa andi beneen pressure si kaw driver léegi yéen as a union ok wax ngeen ko fu nekk comme noo ko waxee and that has been a concern dalal naa fi président bi Omar several times raised na ko dem na si other media houses wax na ko so ndax da ngeen di continuer di wax rek wala da ngeen foog ne dafa ngeen engage police bi foog naa ne there was a time dem ngeen ci IGP waxtaan ak yooyu but loolu dafa mel ni ba léegi solve the problem and seen members yi ñu ngi am problème on daily basis drivers yi ñu ngi am ci jafe-jafe and of which I think su ma juumute even the president dafa question ne gars yi loi bi lu mu wax ak ni ñu koy opérater du benn so yéen naka ngeen di dealer with that su fekkee ne seen members yi ñu ngi am problème ak police bi te loi bi xëj na dundum ko waxee noonu lañ ko nekk di doxale lan mooy seen position generally su ma em foofu rek ma bàyyi la waaw suñ position foofu noonu I think last time waxoon naa la ne duñ joxe almost am na luñ bind waaw
understand so lii bokk na si points yi mooy mandatory fine waaw mu ngi fi waaw understand mu ngi foofu ci noonu 9 points yi so si 9 points yi dañ bëgg a ñu toog ak nguur gi ñu waxtaan one by one okay te soo gisee 9 point bi keroog Omar wax na ko fii am na yeneen points yi boobu mu ngi si direct under Ministry of Transport yeneen points yi mu ngi direct Ministry of Petroleum yeneen point mu ngi direct Ministry of Interior so da ngaa gis ne lii foog ñu toog ñu waxtaanee ko ñun duñ dee jël décision as union en tant ñu dem ba place boo xamante ne ñu gis ne waaw lii moom ñun tam fii lañ mën a am like for example ñu am discussion with the government suñ président wax na mu ne like government suñ ñu ne ñun mënuñoo ànd ak lii like for example ñu ne mandatory fine nii lañ ko nu mu nekkee right now ñun loolu lañ bëgg mu continuer kon nañu convince lu tax mu war a demee noonu mu war a demee noonu bu dee ñun fiil nañ ne waaw warta demee noonu te ñoom noonu lañ ko fiile léegi foofu la ñu toog as union we decide whatever we will do for the next time. All right. Ok loolu am na solo ma ñëw ci Wilane yow tamit maybe the same question la laajte. yàgg nga si système bi transport bu mu méttee bokk nga ci xeex bi. ci jéego yi ngeen jël mooy fexe ba transport mu jël ay jéego yokkute am ci of course comme ni ko Vice waxee transport nu mu meloon ci at yu passé ak léegi wuute na ba léegi jàpp na ne ni ngeen ko buggee ba léegi da am na lu des leen as a union naa ngeen gisee taxawaay nguur ci gis li nga xam li ngeen bugga da ngeen koo am wala yow tamit sa gis-gis ci transport Gambia lan nga foog ne moom moo gën a téye yëf yi doxut nu mu war a doxee. Well dina kontaan trop pour tontu ci laajte bi nga laajte nii. waaw parce que dëgg la. nit ku nekk doomi réew bu nekk daf dee bugga mu am di best. waaw foo ci lépp lu moo yëngatu. pour ñu gis ne am nañ di best. waaye pour ñu am di best tamit dafa need collective efforts and responsibilities. comme ni ko Vice waxee rek achieve nañ 60% we have at the 40% to go and at least to be standard. waaw su ñëwee nag ci wàllu nguur coow bi bari na nit ñi wax nañ lu bari ñun ay politiciens leen non ñun doomi réew leen te gis nañ lan moo nekk ci yeneen réew yi. waaw te ñun tamit am nañ yaakaar ne transport dafa bokk ci lu dee dundal koom-koomi réew. waaye naka la transport mun a dundalee koom-koomi réew mooy ñu yaatal transport. driver bi xam ne moom dafa important. ñu yaatal transport ñu am policies yu baax yi nga xam ne nit ñi dinañ mun a ñemee invest into the transport sector ñu yaatal transport ba gis ne am nañ standard garage pour ñu mun a operate because transport mu ngi create job opportunities not only to the drivers but to even individual citizens because when you have a garage in a place nekkul dañu ñoo de benefit jaaykat bi façon all walks of life benefits at the garage independently yéen driver yi da ngeen bëgg a mbaxal waaw ñun dañoo ndéewoo mbaxal wala cere wala mbuuroo yooyu waaye kii jaay ndox tamit na fa jar te suñ mbokki poli tamit seen taapalaapay dina jar ko nga gis ne kon garage suñ ko développé ñu ko only dafa faciliter transport ñun ñu ne nañ am fu ñoo confine moto yi am nit ñi tamit xam ne am nañ foo xam ne suñ fa demee nañ am moto bu ñoo jëlee place point A yóbbu ñu point B te loolu lañ gis yeneen dëkk yi waaw but ñun fii loolu tollooguñ fa waaye ñun loolu lañ bugga waaw waaye nag dinañ tànk nguur parce que mu ngi collaborer ak ñun am na jamono union yu bari passé nañ fi dañ daan am différence ak nguur ñun sax jaar nañ si tànka yi waaye dem nañ ba nguur ne ñii war nañoo déglu ñi parce que ñii tamit li ñoo wax lu am solo la si luy war a yóbbu réew mi parce que yoo xam nga ne ñu ñëw nañ si TV bi fii def fi xëccoo yu bari waaye alhamdulillah through this government ñu gis ne mu ngi isi good roads am na yenn yu des waaye tane na li fi nekkoon musuñoo am moto transport bill ou a transport policy buy mun a ñemeloo nit ki mu invest si transport jox nañ ñu loolu fekk nañ fi loi yoo xam ne they are outdated ñun ñu ñëw gofaane lois yoo xam ne right now in the Gambia they are as old as 1948 kan moo nekk di dawal moto juddu 1948 right now mu nekk si kaw tali bi amut so nga war a jël loi yu màgget yooyu noonu nga ne yooyu nga ñoo gofaane gis yooyu yëpp dañ si soxla improvement foog ñu move to standard because loolu moo ñoo mun a dimbale parce que secteur bi tey before dañ doon wax ne secteur bu nit ñi jàngut la
Why, like, how many people are graduates from logistics? They mënuloo def logistics without transport. Mu ngi mel ni ñu ngi advocate nañ bi génnee sector bi from informal to formal. And we want the collaboration of the government and the citizens pour ñu xam ne we are part of the development. There is no country that can develop in the aspects of transport. Mu wax nga tamit about suñ 9 points. Wow. Ne balaa ñu ñëw ci 9 points yooyu. Yes. Comme yow yaa head safety. Waaw. te dem ngeen ba endorse wala award président bi ci yoon yu moo defar. But there's a question attached ci yoon yenn ci yoon yi ñoo defar especially nawet buñ génnan ci wala bu waajee the quality of roads built in this country am na ñu jàpp ne loolu is questionable. Yes nguur gi ñu ngee defar yoon loolu kenn du ko laam-laamee. waaye yan façon yoon yi ñoo defar quality bi ba pare tey mu war a am connection ak safety. Vice junju na affaire di quality of moto yu nekk fii. waaw loolu nee na am na yenn condition moto yi balaa sax accident di am yow mi dugga foofu moom am na nu ngay defee sax dangay moto bi dana la gaañu balaa ngay wàcca ayda bi ngay éeg wala bi ngay wàcca so as ku head that sector what is your view on that ak lan ngeen bëgg a def wala lan ngeen mooy seen plan si pour gis ne loolu tamit dinañ see improvement from the quality of road to the safety of commuters as well and maybe condition moto yi sax léegi damaa ñëw commencé c'est to the quality of roads waaw ñun luñ understand into road construction dëgg la am na authorities yoo xam ne ñoom ñoo amee in charge of the road construction waaye taxut ñun tamit dañoo def suñ research because we are trade unionists we learn from what we see and what we see written and what we see applicable in other countries ñu bëggoon nag nguur suy liggéey yoon bi mu ñu dee dimbale di ñu wax one the thickness of the route is very important because loolu moo la dee jox lu ñoo wax durability the longer the lifespan of the road loolu ñëpp ñoo ko war a xam man suma gëm-gëm boobu laa am ne yoon suñ koo defar yoon bi lim laaj ñun stakeholders yi war nañoo xam ne yoon bii nii comme major highway la thickness yoon bi lii la war a nekk yéen a ko xam wala xamu leen ko well to me dama ko dee mën a xam si suma laajte. non wax ma la laajte boobu sax man na ñoom dañ leen di engage yéen as a stakeholder for example NRA ñoo nekkee ci ground bi di observe di monitor contractor bi naka lay liggéey ndax yéen da ngeen di invite because you are no hardly pour gars yi invite ñu ñoom kay xëy naa suñoo open suñoo launch fekkee defar nañ ba pare hardly sax pour gars yi jox ñu contract to work inside this road te ñun ñoo war a benefit xam nga kon government mu ngay def one thing waaye suñ other fellow brothers in certain administrations feel nañ ne well ñi kay ay raga waaye ñooñu ñi ngay wax noonu waaye ñooñu doo leen mën a génnee ci government déedéet wante comme xam nga government moom dafaa dem lobby ici waaw waaye pour ñu defar yoon yi xam nga yoon yi soo ko defar man lu ma gëm mooy all stakeholders should know pour ñun ñëpp parce que after njëriñ bi ñun ñëpp la war a jëriñ waaw loolu tamit bugga nañ adjustment because nag ak lu ñu wax yoon war nañoo tànk tamit ñu ne su fekkee yoon yi baaxuñ sax tànn na li fi nekkoon waaw bu baax a baax sax by 70% parce que am na jamono soo ebee Banjul bagage nga ne yaa ngay dem Basse wala yaa ngi war a dem Wuli sometimes it takes you 3 days pour nga aaga soo aagee nga war a cross a empty it takes you 2 days again on a road boo xam ne amul benn lu dul yaaxu yoon waaye at least tey critiques yi ne am nañ right to criticize yoon yi waaye ñu ne tane na lu fi nekkoon te am nañ yaakaar ne tamit gannaaw am na tane na lu fi nekkoon dinañ am lu gën li fi ne waaw am nañ yaakaar boobu noonu wax nga about safety waaw comme moto yi du neex nag lu maa wax si nii du neex pour ñu bari dégg ko waaye loolu mooy dégg parce que liggéey réew doo ko dee raaya dañ fi am moto yoo xam ne waruñoo daw man su suma gis-gis ci réew mi waaw waruñoo daw ñun bokk na si suñu advocacy léegi coming to 4 years advocate ne dañ war a am vehicle testing stations countrywide comme vice lu mu wax rek am na moto boo xam ne automatically impact am warta bari loo nit ñu bari yu si war a gaañu wat feeraayu moto boo xam ne dañ jël ay weñ suude fii machine rek nga fa teg soo nga ne boobu na eb ay nit weñ yuñ suude su ko beneen moto dóoree luy xew not ne machine bi moo am problème wante weñ yuñ suude suñ scrabé dañoo xooti nit ñi man witness naa benn accident toogu yi dañ dee advocate nañ dee use the round metal but the square metal they are as sharp as a cutlass fu impact amee su duggee sa yaram dafa penetrate I wish the police yu nekk Mandina Ba can bear me witness
ambulance yi taxaw nañ pour ñu mun a génnee nit yi am na nit ki pain bu moo am soo ko ñëwee pour save doo ko dee ñemee laal because of naka la weñ bi duggee si yaramam bi. waaw loolu dafa métti. te léegi tam ñun ñu ne boo that's the right of the police pour ñu save nit ñi. waaye tamit moto yi luñ feeraay police bi moo ko dee licence police bi moo ko dee jox road worthy sticker pour mu daw léegi ku war a save nit ñi moom suy satisfy moto boo xam ne xam na ne baaxut. xanaa kooku nekkut a contributing factor. of course so ñun advocate rek lañ wax li ñoo gis nag la ñoo wax suñ toogee ñaare suñ waxee ñeneen ñu ne dañ leen attaque no we just speaking what is happening man dugg naa si moto baa ngee daw man maa ngi gis tali bi te maa ngi si biir moto bi. really of course mu eb ay clear mu ngi eb ba fees moto baa ngee daw nga xool si ron moto bi weñ bi yaa ngi gis tali bi ma after ma maa ne driver bi taxawal. loo yëg jamono jooju yow. non man xam nga lu ma feel foofu mooy léegi su moto bi surxoon ñun ñëpp si suufi tali bi lañ dem te mu ngi daw high speed very funny thing. so moo ko njëkkee wax taxawal ma query loolu. ma gis mu ngi bëgg a insist. waxuma dara I went up to the Banjul police station. mu slow down ma ne traffic officer bi one sergeant xam naa ko I will not disclose his name ma ne ko paagal moto bi mu paak moto bi ma ne ko xoolal moto bi are we safe. mu paak moto bi until we get an order car defuma ko pour soxore driver. waaw but comme ñun safety lañ oote. man dama ko def pour protect those lives. because moto bi weñi kese rek la waaye lives yooyu noonu who are on board ak ñooñu lan lañ si society wala lan lañ war a nekk si society. wala lan la ñoo jëriñ society. these are the three things that I asked the officer to park. The driver was not very happy ku soxor nga I don't even disclose to him who I am. dama déglu digest and others get on board ñeneen nag they praise me. thank you very much si loo def nii. nii ak loolu. du ma blame driver bi du ma blame borom moto bi. waaw damaa jox blame bi police bi. but police bi xëy na ok mun naa nangu li nga wax but tamit est-ce que foog la isu dem na beyond the police because in other countries regulation dafa am na yeneen moto certaine moto yu ñoo mel duñ daw ci dëkk bi. non xaaral foofu noonu benn boobu moo nekk botul nekk bi suñ diggante ak police man yaa ma invite dama laa wax lu fa nekk. waaw suñ botul nekk ak police bi mooy. dañ ko duma commencé si licence bi. that ñu ne police bi warta issue licence am na reasons. you cannot be the player and the referee at the same time. game bi du fair. nañ am a license issuing authorities ñoom specifically dañ laa issue license. then the laws that govern license police implement. but police bu laa jox license moom moo amee waa loi bu laa penalize in the license. pour yéen loolu fairwut at all. loolu moo ñoo jox sanity in the transport industry ñu ñëw tamit to vehicle test loolu tax ñu advocate ne nañu réew bi dimbale. every governor every region countrywide should have standard testing station ñu waxuñ ne police officer bi ñëw wër moto bi rek bi na kayit ne ko road worthy ñu ne nañ jox standard test as safety officer man loolu laay advocate moto bi dañ ko war a test from the engine to the brakes to the parking lights to anything that needs this vehicle to be movable. xam nga ne lights rek fog lights is causing accidents which are resulting to death te police bi mu ngi ko seetaan fog lights. yes. foog loolu even private vehicles are using fog lights in our highways. is it fair. man ma nekk commercial driver xëy na sax man maa ngi am problème yi lamp. maa ngi si highway di daw maa ngi war a gis marking line. yow nga nekk a private driver with a very expensive pickup with 2 fog lights in front of you nga jox ma yëpp. you make me blind whilst I am carrying lives or properties. what do you think can happen. te police bi mu ngi koo gis te moto boobu dañ ko test. these are the facts. nañ try ñu create sanity in the transport. ok. nañ try ñu isi luwaayu correct. coming to the mandatory fine. waaw ba balaa loolu est-ce que yoon xam naa ñëw si vice yéen ci côté boobu. waaw. ok nga ne da ngeen di advocate pour advocacy bi ci naka ngeen ko nekk di defee. parce que yéen at some point yaa ngi wax ne da ngeen di tuumal ay politiciens parce que dañuy gis da ngeen jege nguur torop léegi Omar nag mu ne moom jege bi sax des na bu mu ne gën a jege. waaw caabi bi dafa réer nguur moo amee caabi bi suñ solee caabi foog ñu jege nguur. ban caay boo réer. non caabi pour transport caabi pour transport dafa réer. fan la réeree. good ak kañ la réer. yaaga na parce que dañ bàyyoon secteur bi mu nekk secteur boo xam ne consider wuñ ko. mu doomaat. after 30 years transport di improve ñu am fi government boo xam ne consider wut transport after 22 years toog nañ fi ñu baan ñu all over defuñ dara
We don't do anything wrong against the laws. ngeen bari woon coow ñu ne. non déedéet ñun seen biir yéen foog ngeen ñu ngi coow jàppante. ñun si coow la ñu dundee. mun leen booloo ngeen def benn foog ngeen def léegi vice. foog ñu coow non xaaral rek xaaral this is my platform let me just round up ma coming to mandatory fines. dañ koo coow ba ëllëg. mandatory fines nu koo gars yi di doxalee ak nu ko loi bi waxee du benn. du benn de. mun loo maa jox receipt. under the receipt ma am a gracing time of 14 days police officer jël penam scratch ko fan la wéeru si ban loi la wéeru pour scratch loolu. soo waxee ñu ne la waaw ama mécanisme of naka laa mun a xeltee driver bi pour mu fay te driver mu ngi am accident nga téye licence ama insurance am jox ko a document that he can drive it kooku soo ko wantetee any police officer can get him kon mandatory fine soo ma paagee nga ne dama war a fay on the spot you are violating the law you that police officer who is doing it let's call a spade a spade. And so what? For that being the case nag formula ñun dañ am formulas we have ABC what I mean by this formula ABC is we will talk. We will write, sit on the table. And if the otherwise should happen, we will come out. But when we are to come out, dafa fekk am nañ all this AB. Neen write wax ko comme ni ñu ko waxee nii. ñëpp ñu ngi koo dégg. ok nañ binda the necessary authorization nu wax na ko fii mu ne. liñ laaj. dafa dynamic. because dafa involve other stakeholders. Coming to this mandatory fine is the Minister of Justice ku ñu mun a dimbale. parce que police bi si boppam sax xamut. Majority charges you charge based on the Motor Traffic Act. They just blindly charging us. Just like that. Man, I'm not in a case. Section 85 didn't take us one driver. Section 85 was the highest penalty offered on the Motor Traffic Act. To fake a full offense. Full offense. Ko hamne daf don dawal. Mune dafa tourner Jimpex. No, Iceman. Wow. He decided to change his mind and turn Jimpex. Kogu loko wara charge they failure to observe traffic signs. Why daf ko charge dangerous driving? Ba pare tega ko 5,000 ne na ko fay on the spot te ñoom ñu ngi violate impounding a vehicle wrongly because commercial vehicle nga ñëw kayit bi ne 14 days yow nga ne na la fay léegi su ma la fay léegi loo ma jox stress stress boobu lan la mun a lead to accidents waaw Omar moom def ko da nga forcé jël xaalis maa ngi am mer kontaanuma nga bàyyaat ma ebaat ay nit te man moomuma moto bi. waaye foofu issue moom fa issue boobu naa ñëw ma wax la ba Vice dafa mel ni am na loo bëggoon a bottres ci bu mu doon wax. waaw comme lu mu doon wax rek pour lu mu doon adresse da nga ne nguur gi. waaw. like lu ñu doon defal like for example. Ministry of Transport. Transport waaw. amutoon Department of Transport. waaw jamono jooju waaw. si jamono jooju. so through the advocacy of the General Transport Union. ñu am Ministry of Transport. ñooñu ñoo ñu ko jox. nguur Department of Transport. ñoo ñu ko jox. ministry bi. waaw. ministry tala ñooy nguur. waaw. currently transport bill bu ñu nekk di defar. ñoo ñu ko jox. government la. waaw. kii lu ma wax fii nii like you know loi bu ñu nekk di doxalee ci transport. boo xamante ne 1948. te nguur gi ñëw te ñu ne la dinañu la cengal loolu noonu ñu defar loi bi ba pare fa bet right now loi bi dem dafa war a dem ci parlement. kon honestly nguur boobu noonu defaral na la. kon am na yoo xamante ne am na Abdoulaye war na ko fii. waaw. Like for example ñu war a joxe licence you know am na ñoo xamante ne police bi waaw. police bi yooyu yëpp loi bi daf ko contain like for example loi bi su passé xëy na all of these things will be a thing of past. waaw waaye léegi yow lu nga wax noonu man nangu understand na bu baax but problème bi mooy seen members yi ñu ngi am jafe-jafe ci kaw tali bi nu your members drivers are facing issues with the police kii mu ngi koo wax so now if you were negotiating at some point foogul leen you should find a way out for them especially this mandatory fine if I should go by what he says and of course Umar mu ngi koo wax tamit what the police yi ñoo def is against the law so how would you continue accepting something ñu ko def seen members yi te xam ngeen ne loi bi nangu loolu tamit da ngeen ko ne di négocier noonu ba kañ. non ñun duñ we are not accepting. We never accept what police are doing for our members. Yeah. So what have you been doing? Very good. To stop that. Very good, because yow wax nga ko fii. waaw.
dem nañ si IGP. yow yaa ko fi wax waaw still negotiation. very good yaa ko fi wax waaw am nga loolu moo tax ma ne la ne ñun as General Transport Union duñ def wala duñ jóg rek ñu xeex. seen formula yi foog ngeen toppal ko. very good ni ko saay waxee. because that's the unionism. formula A B that's the unionism. unionism doo mën a jóg rek ngay xeex fu ngay tuppa procedures yi ngay waxtaan lii ak lii te ma wax la yeneen biir tam comme noo koy fogee soo demut pour waxtaan doo mën a xam ndax lii moo fa nekk. waaw I understand. because soo ñëwee si police am na ñu ñoo xamante ne ñoo leen dee joxe mandatory fine. waaw xam nga ne police yi dañ leen dee audit ñooy itam. waaw si mandatory fine bi xam nga ñun wax naa la ñun as transport union ba ñun mandatory fine comme kii mu waxee fii the problem is man suñ ma caajee fii no parking. waaw ñu bindal ma $1,000 ñu téye la yow no parking ñu bindal la 2,000 ñu téye kii no parking ñu téye ko 1,500 so ñun lii mooy suñ problème léegi. waaw nit nag bu amee problème sa njaboot face problème dangay fexe indi solution man foofu laa bëgg a wax. yéen naka ngeen def lan ngeen nekk di def. ndax da ngeen di ko ne loolu la ñoo wax nii. moo tax ma ne la ne. waaw bind nañ si suñ. gis naa ko 9 points yi. waaw mu ngi nii yow mi riit nga ko fii. waaw bokk na si mandatory fine foog ñu toog ak nguur ñu waxtaan bu dee like amuñ si benn solution ba léegi. waaw den ñun dañoo ñëwaat ñu toog as union ñu waxtaan ñu seet lan la ñu war a def as union waaye duñ jóg rek like ñu xëy wala ñu xuloo wala ñu déedéet. ok now in the meantime ndax seen members yi understand nañ ne na ngi ci engagement yi. nga loolu bokkoon na ci suñ members yi. waaw suñ members yi. waaw understand nañ luñ nekk. ok te ñooñu ool nañ ñu dañu óolu si luñ nekk. ñoo xamante ne nag du suñ members yi honestly xamoo ñooñu noonu. waaye képp ko xamante ne member as General Transport Union ñooñu understand nañ si luñ nekk. waaw. te ñooñu dañoo apprécier si luñ nekk di def. léegi xaw ma yéen ñaar kan mooy ansay but and also dama bëgg a ñëw si tali. waaw tali kii wax na ko si tali comme quality bi. am nga dégg la xëj na NRS ñoo defar tali dañu war a engage transport yu noonu waaye doo like du ma dem foofu noonu bu baax. waaye yeneen palaas yi because like last 2 weeks demoon naa fi Costa Road. Bartit Harding highway bi. am naa fu crossing point nekk. all you know si alkaal bi ñëw na fa ak some of the village elders. waaw ñu ñëw foofu noonu pour ñu mun a seet because fly over bi. accident daf dee ako foofu noonu always. so yaagul ni sax am na benn xale yi nga xamante ne oto daf ko laaloon xam naa mu ngi doon cross dem school. understand so da ngaa gis ne. ñooñu alkaal bi sax mu ngay complain mu ne ñii buñ doon defar li nii sax dañ ñëw pour consult ñu ñun dañ ñëw rek teg seen plan te ñun ñoo moom dëkk bi ñoo xam dëkk bi naka la mel. so su ñoo defaree façon tali bi nii dañu war a engage. understand ñu waxtaan ak ñun tam ñu wax leen ni lii ak lii ak lii ak lii mooy suñu xalaat. so da ngaa gis ne consultation bi dafa am solo torop. waaw ak loo mënta def si àdduna foog ñu consult. like ñu waxtaan yow nga andil loo foog man ma indil lu ma foog ñu waxtaan ba ñu juboo si kaddu. so ñun and General Transport Union. comme Omar wax na fi last time. dañ dee waxtaan ak NRA. waaye yeneen saa yi nag ñun musuma fekkee. ñu ne dañu war a defar tal bu ees. so nañ engage transport Union ñun te ñu andi ñu seen xalaat lii xëj na loolu musuma koo fekkee. waaye yéen da ngeen feel ne loolu dafa war a am. ni ko waaw loolu war na am dafa war a am of course. dafa war na am we are the end users of every road. because tali bi kay moom. soo nee tar rek drive la. that not happening lan la mun a jur parce que like I said am na yoon yu bari yi ñu defar Greater Banjul but ci nawet bi fii gis nga ne yoon yi mujjee mel. dafay fees tap ndox wala moto buñ ci dawee du yàgg rek moto bi yoon yi commencé di am problème moo tax ñeneen nag di question di quality of the road kon yéen a nekk di end users of the road mainly. So how do you see that ne you are not consulted ñu ngee defar road but obviously sax xëy na yéen léegi maybe at some point you are not consulted but ndax soxla ngeen consultation because dem ngeen endorse everything what the
I'm not. No, because of tech. I'm not representing NRA. No, I want to help in I know, but I'm not. Sorry, I just want to clear here. Because I'm not representing NRA, but like dafa nekk loo xamante ne. Waaw. am na mus naa discuss some of the officers ñoo xamante ne ñu ngi NRA. fii yeneen tali yu bari suñ ko defaree. waaw. budget tali bi. waaw. du keeta lifin quotas yoo xamante ne ndox foofu lañ war a jaar. waaw. understand so yeneen saa yi sax government ñoo si dee lifin waaye comme la yow soo lobi yoon bi amul fu war a foo war a defar water drainage system so da ngaa gis ne government dañoo create loo xamante ne just ndox bi mun na jaara foofu noonu waaye soo lobee yoon bi te the same time nga bugg a delluwaat the same person or the same people nga bugg a lobbywaat that drainage system bi xëy naa dafa tax nag yow yoon boo am sax xëy naa doo ko am because lool bi mun na ëppa seen kaw ñu foog ne lii jaru sax ñu def ko so loolu itam mun na tax nag waaye ala kulli xaali NRS ñoo defee yoon government of the Gambia ñu ngi try pour defar yoon NRA ñu ngi try torop waaye ñun suñ problème bi nag mooy sustainability nañ try ñu maintenance tali surtout line mark ñoo xamante ne dañ di nekk si yoon bi because time bi ni nag foofu mooy suñ major concern ak si tali bi si site si nii am na yeneen place yi dafa am yi pax yi yoo xamante ne oto su bëggoon a bàyyi tali bi sax mun na daanu wala leneen mun na si happen waaye loolu itam dafa am solo torop pour NRA ñu try ñu jàppale ñu si fànna yooyu noonu all right loolu am na solo su ko defee ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di fàttali rek yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi li nga xamante ne mooy transport talk show bi nga xamante ne General Transport Union lëkkaloog Eyeafrica TV ñoom ñoo leen koy dégtal talaata bu nekk ci waxtu bi juróom-ñetti waxtu mooy time bi nga xamante ne si la ñoo tàmbali programme bi waxtaane lépp luy aju ci wàllu dem ak dikk ci réew mi ndax secteur bu am solo la bu yaatu la waaye tamit bu ñu war a mun a fullaal la ci réew mi waaye ñu jàpp ne léegi am na lu bari lu ci des donte ne ay jéego am na ci comme ni nga ko waxee ci biir waxtaan bi loolu mu doon lu am solo su ko defee loolu moo waral waxtaan bi ma sekk ko nag tey ak Mr Noha Jabi di second vice president ak Mr Abdou Wilane nekk ki nga xamante ne moom moo head the safety department of the Gambia General Transport Union ñu waxtaanee ngiri transport ci dëkk bi su ko defee Wilane ma ñëwaat ci yow balaa ma dellu ci vice dégg nga ci danaka dafa gën a déggal ci li nga xamante ne moom mooy ci li nga doon wax suñu waxee tamit ci wàllu garages mooy yaa ngi doon wax ne foog ngeen am moom junj na ko place yi nga xamante ne foofu la ñoo jëlee li nga xamante ne moom mooy commuters yi mooy clients yi ak fi leen di yóbbu bokk na again ci 9 points yi yëfi garage ndax loolu tamit bokk na ci li ngeen parce que loolu tamit yàgg naa nekk concern joytu ngeen ko ba sonn ba léegi amagut ndax am ngeen ci yaakaar ne waxtaan bu amee ay garage dana mun a am ci fi ngeen ko buggee ak ni ngeen ko buggee and particularly tamit ndax foog nga ne loolu tamit dina yokka mbiri safety ci wàllu transport bi ci réew mi. Thank you very much waaye dama bugg a élaborer tuuti si gars yi ñoo wax ne yoon yi defar nañ ko waaye mu ngi am ndox. waaw xam nga yoon boo xam ne mu ngi am ndox. ñun ñu mun a ñëw romb. waaw te paanatuñ fa duutaawuñ fa. waxatuñu ne fii moto du fi day jaar nawet. loolu sant yàlla la improvement la yoon mi mun naa am ndox waaye ba tey moto yi mun nañoo romb loolu rek laa bëggoon a ñaabaat si loolu. yow improvement rek loolu boy improvement la non non quality la ñoo wax yow tamit amoon yoon yoo xam ne nawet kii drive la with many years even koñam am na koñ yoo xam ne moo nekk sot koñam pour mu wàccal ñibbi nawet dafa af koo óor ne fii su ma fi duggee fii laay des ba nawet bi jeex waaye yoon yooyu tey ak lu fa ndox bi nekka moto yi dañoo ñëw dem kon boobu improvement la si ñun suñ secteur bi laa wax. waaw yéen critiques yi moom foog ñu criticize loolu seen right la kenn du leen ko dinaay waaye ma ne man gis naa yoon yoo xam ne tey moto yaa ngi faa mun a romba yoon bi fees na del ak ndox waaye ñu ngay daw si kaw tali. duutaatuñ fa. waaye léegi nag bu ñu jëlee ay millions bi nga xamante ne Gambien yëpp ñoo ko moom suñ defar yoon. ndox bi ñëw taa foofu dañu war a meeg soo tamit. yoon bi am na ndox bu fa taa. waaye su ñëwee dañ dee mun a romba. waaw boobu tane na duñ fa mun a jaar ak tool. waaye tane bi nga xamante ne dañu ñëw ñu dugalaat fa yeneen millions. it's better than leneen luñ amoon kon we are moving
ma wax la leena China tey aduna bi ba ngay naw China si development go and read the China's history they develop through roads waaw road moo isi China tey mu nekk di compete as a superpower waaw but yoon ak ban façon yoon no ak fan lañ dooree ak fu ñu agsi no exactly it cannot be automatic there must be a starting point and whilst on the verge of starting it we will learn from our mistakes to adjust for better coming to li nga laajte about garages man dama gëm ne garage moom moo nekk ñun suñu office as transport stakeholders kon yéen amu leen office non xaaral rek xaaral non lu tax ma ne la moo nekk suñu office moom moo war a nekk ñun suñ maakaan boo xam ne képp ku ñu soxla foofu nga ñu war a fekk xam nga ne lack of garage moo nekk di cause traffic jams you agree with me yeah because mu ngi mel ni kër bu amul bunta ku nekk fu la neex ngaa jaar waaye soo ñu joxee garage ñu confine moto yëpp ñu ne fii mooy piste Brikama KMC am garage ñu ne fii every vehicle any passenger buy dem Brikama demal fële piste bele foofu nga mun a amee moto at KM garage to Brikama any kuy dem Gunjur demal fële si garage bele di same garage foofu nga mun a amee moto bu laa yóbbu Gunjur kon moto yi wàññeeku nañ si kaw tali bi trafic jam jeex na kon dog pass jeex na kon gis nga di importance of garage foofu soo ñu fa confiné benn suma driver dina am enough relax suma garage coordinator si nañ coordinate transport doo fa dégga sàcca doo fa dégga tapalekat doo fa dégga bagage bu réer driver bi dina liggéey on time parce que bala ngaa move from the garage dañoo make sure ne you are fully loaded to capacity waaye mën na ko leen am garage ba léegi non am na lu ci nekk am nañ si improvement boo xam ne musuñ koo fokk mooy lan ok bu njëkka dañu daan jox garage undocumented but we have a very smart leader the president of the transport union moom moo ma def mu ne man I will not go into any agreement verbal xam nga ñu fi nekk soo gisee ñoom ñun ñu ñoo def nii su fekkoon ne ñu fi nekkoon def nañ noonu passé nañ fi Omar soo ko promisé garage wala dana gisaaguma ko de joxaaguloo ma dara de jox ma kayit te alhamdulillah right now we have almost 7 documented places given to us by the government undocumented as garages loolu bravo la fan ok KMC moom gisaaguñ fi dara parce que fu ñu jox ñun dañ bañ ne foofu mënut a nekk garage yow ci problème nga sàmbale de non yow gisoo KMC is the center waaw is the main one ngeen gisagu leen dara déedéet xaaral xam nga lu la ma wax la loolu KMC amagu leen solution non kay xam nga ne Brikama am nañ fa garage boo léegi garage yi Brikama sax doyaatut ñu garage Brikama bii waaw bii du garage lu tax yow foofu nu mel déedéet loolu tax xam nga di increasing of number of vehicles suy ñëw indi Gambia Brikama garage bu moo nekk es moto yi xëj nañ fa léegi ñaata moto moo nekk di ñëw waaw léegi may advice mu cof foofu ma ñëwaat ci yow nga continuer ma ñëw tudd rek waaw comme kii garage yi fu mu wax nii garage yu bari am nañ ko waaye fu ñu nekk right now nit ñi soxlañ ko soxlawuñ foofu like for example bourse bi layout am nañ fa garage pour fan bourse bi pour like dañ ko joxee rek as garage empty land just like empty land okay just as garage but foofu noonu right now traffic nu mu mel foofu noonu bourse bi pour nit ñi dem foofu noonu sax c'est problème so mooy place bi moo baaxut or is not accessible or what population place bi baax na is accessible but like networking bi foofu because like tey soo amee turntable garage fu mu nekk right now foofu moo gën a ideal than that place yéen daal foofu moo leen gënal yéen driver foofu moo ñu gënal waaw yéen li ngeen di gënal ngeen di for example ma jox la exemple tey strategic plan bu nekk turntable soo naree génne garage foofu noonu yóbbu ko ba bourse bi layout si biir fale na le da ngaa gis ne pour oto yi dugal si biir client yi pour ñu topp oto yi ba si biir foofu noonu dafay nekk problème ñëpp xam nañ Gambia unless police yi taxaw waaw because client yi suñ gisutee benn oto si Johnson boobu noonu honestly dinañ dugal si biir fale na le waaw wax nga foofu ma dimbale la tuuti yaa ngi wax ne xam nañ Gambia dafa am luñ baaxoo xam nañ suñ jikko but pour ñu move on
foog ñu systematically change and move on. That's it. léegi yéen soo leen fa defee garage. That's it. dana in fact create more opportunity for you, the drivers, and people would have no option but to adopt what is being put in place. Right? Just let me give you one example. But if you want to maintain the status quo, just let me give you an example. Let me give you one living example here. Like Lamin Mandinari. Wow. The garage was at Lamin NDC at the Johnson. Wow, Johnson boobu noonu. Johnson bi. Waaw xam nga foofu la garage bi nekkoon. waaw waaye léegi dañ move garage to the Lamin market. waaw garage bi foofu la nekk léegi. waaye demal NDC tey ba tey right now soo fa demee da nga fekk nit ñi ñu bàyyi garage fale ñu ñëw taxaw si Johnson bi. moto yi fan la ñoo nekk ñoom. si garage bi fale. moto yi. waaye am na oto yu dee ñëw foofu ñu jël Johnson di leen jël. waaw exactly loolu nag régulation moo war a am. so gis ne benn moto du bàyyi garage am na nga ñëw si kaw tali bi di eb. because there is a garage. ma ne régulation moo war a am. waaw fu ñu def garage. moto yëpp war faa eb. ku war a ñëw ba si tali bi nga bàyyi garage bi loolu da ngeen ko war a stop. like moo war like police bi loolu laa wax ni enforcement bi moo des. xam nga loolu. because tey police bu fa dem benn ñaari ñetti fan rek kooku miin na ak driver yooyu noonu. commencé na tamit jël xaalis. commencé na sax di toogaa gars yi di naan xataa foofu noonu. understand so da ngaa gis ne déedéet waxuma la joxe de waaye dafa toog foofu di naan xataa gars yi so da ngaa gis ne kooku noonu du mën a daaxaat foofu noonu driver ñun like dañ daan sol suñu réflecteur sax ñu dem taxaw si Johnson bi. waaw daaxa oto yëpp ñu dem si garage bi ñu daaxa client yi ñu ne client yi jóg leen fi ngeen dem si garage ngeen jël fa oto. but at the end of the day some of the clients so leen waaye loolu sax ñu saaga la. wala ñu wax yu métti. understand ñun ñoom moom suñu paas yi noonu. enforcement so enforcement bi boobu police yi ñoo ko mën a def. so moo tax ma ne la ne ñun ñëpp xam nañ Gambia ñaata lifin lañ waxoon fii. Depuis I can say like that was 4 years back or 3 years back. Then Minister of Interior Yankuba Sonko. ñun am nañ sauvé bu ñu defoon fii from Westfield to Tabakoro ba Lamen. oto yi fu ñu war a taxaw di ëpp nit ñi. waaye road mark ni yooyu noonu ba léegi su ma fa dee romb sax dama dee gis ñun ñoo fi def xaaji guddi. ñun ak ministre from Westfield to fi dañ ko dox. tànka mooy bi ngeen waaye indi mark ni yooyu noonu système bi nga ba léegi système bi mënut a dox. waaw because si leen xam ngeen sax loolu du mun a dox. non si boppam gëmoon na système boobu da ngeen fan traité. waaye Amadou coming to this garages. waaw ñun tey ñun suñ gis-gis garage bu ñu jox that end. waaw ñu baa ñu at turntable moo nekkoon di most ideal place xam nga lu tax turntable mun naa def the whole networking bi nga soxla in Kombo South turntable alone mun naa network up to Kartong te ku ñëw foofu soo wàccee soo disembarqué am nga fooy jëlee moto nga dem foo bugg a dem in that area. But is the place ideal for a garage? Very ideal. Standard of course, because you're talking about maybe the authorities are visionary. They are projecting what could happen in the next few years ahead. There'll be more vehicles, more population. And the place. Ban sitting at them for having development move for. And the garage is far away from the business activities. So go just say bendre wama rewbi. No, it shouldn't be, but it should be organized. The garage cannot be taken in an isolation. Garages are expected to be in a vicinity where there are business activities. Because I'm going to dama ñëw. Kii ak bagam, kii ak bagage bi moo yóbbu si bitigam, kii ak moo yóbbu kiram. Nga yóbbu ñu pockets. Abdoulaye foofu noonu. Garage mun na nekk mun na sori. Garage mun na nekk sa outside the village. Because one thing, so demee even the neighboring country. waaw soo demee rek nañu fekk si la foofu. understand fu ñu dee def si garage dafay nekk si biti dëkk o si biti. at the entrance wala si entrance or the other side. Very good. So yow garage foo mënta samba garage nit ñi dinañ la fa fekk. Currently Gambia here fu ñu nekk di living pour ñu sampal ñu garage foofu noonu basé. foofu nekku si biir dëkk la. even GTS base seen dépôt bi fu mu nekk. waaw Farafenni tamit the same thing. very good. even soo demee tamit da nga gis ne by force nit ñi dinañ la dee fekk foofu noonu. xam nga man lu ma dee wax rek always Amadou Gambia nañ ceeŋ suñ jikko léegi lii munta am lii duñ ko mën a def ñun ay minuñ lii nii te Gambia bu nekk dafa bëgg rek ma génne suma kër rek ma jël oto kenn bëggut a dox kenn bëggut a dox
fii demal si garage Costa Road fii oto yëpp si kaw toon yoon lan dee toon soo demee foofu noonu sax ñun as transport suñu demee sax pour ñu force oto ñu duggal si biir garage tonte Costa Road am na garage committee ñoo xamante ne ñoom oga ñu nga def lu baax at least ñu ngi def seen level best pour contrôle garage boobu noonu waaye nit ñi nangu ñoo dugga si garage even that is difficult. yes nit ñi nangu ñoo dugga si biir garage tonteebul demal si after garage up to fu police yi sampale no parking tabla after the hospital hospital Johnson it's more than 200 to 250 kilometers but before finally 50 meters waaw finally in as much as na nit ñi dañ bëgg lu yomba and they are not coping but the drivers also some of your members are not coping because ñoom tamit instead of ñu dem si garage bi they still want to come rek nga gis ku ñëw rek koof Serekunda Westfield Latrikunda yoo nga nit ki ñëw loolu tamit boo leen ko miinalee nit ñi kan moo bëggul lu yomba léegi kan moo bëggul lu yomba that's the saying now kan moo bëggul lu yomba yow instead of like dama war a laka gasoil fii ba garage you know nit ñi yëpp bàyyi nañ garage ñu ñëw taaw si kaw tali bi man dama ñëw koof si kaw tali ma jël rek ñu dem foofu dinaa agree ak Nuha foofu dama agree ak Nuha bu baax we need to change our attitudes vaccine garage is very important su fekkee ne nag laajte nañ ko ba nguur jox ñu ko joxuñ ñu garage pour suñ empty moto yi dem taxaw fa daf ñu jox garage mu ne pour képp nga xam ne yaa ngay demal nga jëli moto si garage bi waaye ñun suñ waree dem si garage bi empty customer yi ñëwuñ te ñun customer baa tax ñu fay licence defa insurance jënda fuel te customer boobu fekka siw ñu si garage bi automatically dañ ko fekke fu ñu ko mun a jëlee or we will go into a loss. all right enforcement lañ soxla. finally foofu nga daaneel programme bi jeex na. good enforcement lañ soxla. enforcement bi nag nit ñi ñoo war a njëkk a enforce seen boppa miinal seen boppa garage. Gambie rek ngay dem miinuñ garage te su moto ñaakee gars yi commencé di coow. yéen tamit si moto ñaakee ngeen profito si customers. no because miinuñ garage soo miinee garage. automatically dog pass dafa génn te ku la ebee si garage si point la ebee daf laa wàccee ji to a point. waaw loolu mooy yoon léegi problème bi kon it's a general problem let's look for a general solution. Absolutely. I think that's the better way to end this program. A general problem, we need a general solution. Yes. And General Transport Union is responsible to be part of the solution. And we have the solutions, of course. All right, so we will see how it pans out. But thank you very much, Vice. Yes. Thank you so much, Amadou. ñun kay moom. di wax ne like waxkat yi dañoo continuer seen wax. waaw waaye ñun kay dinañ continuer suñu liggéey. ok comme lu ñu doon waxee rek government nag. government of the Gambia nañ xam ne. des na ba léegi. waaw pour ñu bokk si ñooñu. because ñun gis nañ ne government is the only partner. loo xamante ne as transport authority mun nañoo partnership with the government. pour ñu mun a am luñ bëgg. so kon suñ nit ñi ne dañu nekk ak government. dama ne ba léegi des na. ok waaw des na nañu bil bunta ba léegi ñu. incha allah des na teewul neneen ko continuer waxtaan bi next week Tuesday incha allah danañ continuer yëfi garage bi parce que jeexagul and the issue of this dog pass bëgg naa ñu gën ci élaborate naka la ñoo def ba loolu ñu régler ko garage ñu jàpp ne moom mooy solution bi nguuri Gambia promise nañ leen ñu ne ñu jox nañ leen garage waaye kii mu ne KMC moom fu ñu leen jox bëgguñ ko. KMC amuñ place bu ñoo jox mooy problème bi nekkul ne fu ñu jox bëgguñ ko de. amuñ place. joxuñ de. amuñ place KM. ñun place bu ñoo wax suñ ko waxee gars yi attaquaat. Buffer zone laa dee advocate every day. no Buffer zone is the only reserve land. How many professional footballers are we producing? yóbbu leen Sting Corner xanaa foofu baaxul. déedéet ma ne how many professional footballers are we producing as a country and how many number of drivers are we now making to be professional drivers? No, you want to bring here another case for this government. Then you have to they wouldn't want to take that risk. No, then you have to that's the bottom line. Then you have to sector. But who can more than help government? Including the authorities of KM. Still there is even another lands different from that Buffer zone. Wow. In KMC. Maybe get them around Sting Corner, the entrance of not even Sting Corner. Sting Corner. Then go defar. Ci side you know. Sting Corner ñu ko reserve pour suñu amé vehicle testing station ñu def ko fofu to network and test the vehicles. Loolu ngeen bëgg. ñun suñu tagé ñun fo ñu wax rek amna lo xamné ñun tek nañ ko fa pour luñ fa wara def. All right, government ñu ngi leen déglu. I hope they will heed to your call and all that. Thank you very much, Abdou Wilane, mu nekk the head of safety and of course of the Gambia Transport Union, and Yahya Jammeh, second vice president of course of the General Transport Union. Te ñoom la àndaloon
ci programme bi di nuyu bu baax président bi mu ngi ci biti réew waaye xam naa ne waxoon na ma dina toppa programme bi I hope ne mu ngi seetaan ñu ngi ko nuyu Omar Cissé di nuyu yéen yëpp ñu doon seetaan fi ngeen mënoon a nekk ci biir réew mi ak ci biti réew hopefully next week moom inshallah we try to open the lines so that if you want to join the conversation nga mun a call ñu interact to hear from especially some of you outside, be the commuter, be the driver, be the stakeholder. Let's talk about these issues and we find a way out. Thank you very much. Ñu ngi leen di ñaanal fanaan ak jàmm ba suba ak jàmm inshallah. Bye bye.